Cela dépend du temps que va prendre la lecture, mais je pense m'arrêter après le début de la deuxième partie, page 4. Hello. So, can you hear me? I can hear you, Edward. Yes, I can see you, I can hear you, but I don't see you. I don't know if you can see me. I can't see you. Okay, so I think I have to maybe to go out and to log in. Now I can see you. Can you hear me, Edward? Yes. Oh, okay, good. The trouble is that I don't know if Tokyo can see both of you and me. No, I could see me on the screen a minute ago, and I've gone. The screen behind them. It's also because of the feedback. ただいまから、東洋大学国際哲学研究センター主催によるWEB国際会議、合理主義者と経験主義者による哲学の方法についての対話を開催いたします。司会を担当しますのは当センター客員研究員の山口一郎です。よろしくお願いいたします。当センターはこれまで、普遍方法論の可能性、デカルト・フッサー、ポスト福島の哲学、哲学における直感と反省と解を重ね、今回は合理主義と経験主義を方法論の見地から対峙させる試みを企画いたしました。早速プログラムの説明にかからせていただきます。まずはじめのご発表はストラスブール大学エドアール・メイル先生による外的世界の疑念性の問題です。次にマンチェスター大学のビービー先生からヒュームの機能的対論と題するご発表をいただきます。その後メール先生のご論文に関して日本におけるデカルト研究の一人者でいらっしゃる村上勝三先生からのコメント、次に日本のヒューム研究をリードなさっている一ノ瀬正樹先生からの
ビービー先生の論文へのコメントが続きます。またその際、両先生からのご回答はこの段階ではまだいただきません。総合討論の際にお答えをいただくことにいたします。最後に、休憩を挟んで50分ほど総合討論を計画しております。毎回この総合討論の時間が少なくなる傾向が見られますが、できるだけ多くの時間が取られるかけられるよう進行に進めますので、よろしくご協力ください。またこの会議を通して同時通訳が行われます。発言なさる先生方にはできるだけゆっくり明確に発言していただけますようお願いいたします。さて、ここで、論文を発表していただけるメール先生と BB 先生について短くご紹介いたします。エドワール・メール先生は現在ストラスブール大学で教えておられます。極めて優れたデカルト研究者であるとともに幅広い分野で優れた成果を交換、しておられます。1999年に博士号を取られ、それが2001年にドイツにおけるデカルト、1619年から1620年として刊行されました。さらに2009年にはデカルトと世界の可視性、哲学の原理を出版されました。また論文集の監修をなさったものとして2009年のドイツにおけるコペルニクスの革命についての論文集、同じく2009年に世界という観念についての論文集、2011年にはケプラーの新天文学をめぐる論文集、2012年には学知と論理、デカルトからフッサールで論理学の知識論的位置があります。最近ではミシェル・アンディの自己触発をテーマにした論考もございます。また、フッサールとカント、ヒュームを引き合いに出されて、カンの存在を、これは省略いたします。次に、ヘレン・ビービー先生ですが、現在マンチェスター大学で教えておられます。先生は現在における最も重要な形状学研究者の一人とされ、とりわけ因果と自由意志の問題に深い関心を持たれ、広い問題領域において幅広く活躍されています。ロンドンとキングスカレッジで博士号を取られました。ご著書は形状学ドクトン2007年、オックスフォード論文集因果2010年、ヒュームの因果論2011年など多くの著作を出版され、この専門領域における数多くの論文を執筆されています。また先生は哲学研究雑誌ヒューム研究、オーストラリア哲学雑誌の編集者であるだけでなく、英国科学哲学雑誌の副編集者として活躍しておられ、とりわけ脳科学研究との学際的哲学研究にも力点を置かれていらっしゃいます。早速ですが、次に、エドワール・メール先生からの外的世界の二面性の問題のご発表をお願いいたします。エドワール先生、よろしくお願いいたします。メール先生、よろしくお願いいたします。Bonjour, je vous remercie d'abord pour cette invitation. Someone needs to call me. I need the call for the translator. Sorry. Hello. Yes, I do, thank you. It's okay. You're good now. それではお願いいたします。Bien, je vais donc vous parler du problème de l'idéalité du monde extérieur. Je pense que, étant donné la taille de mon texte, excusez-moi, mais enlève mes écouteurs.
Étant donné la taille de mon texte, je ne vais pas le donner en intégralité. Donc je donnerai en lecture les premières pages de ce texte et puis je ferai un résumé de la partie centrale et je donnerai la fin du texte. Après Hegel, Schelling et tout l'idéalisme allemand, Husserl et Heidegger attribuent à Descartes une position ontologique fondamentale, du moins ce qu'ils appellent ainsi, en laquelle est supposée se résumer toute la philosophie à l'époque moderne. C'est une ontologie de la subjectivité, une ontologie faite sur la subjectivité.ちょっとお待ちください。Okay, let's go. Il s'agit donc d'une ontologie de la subjectivité, une ontologie bâtie sur la subjectivité prise comme seule, comme fondement, et en même temps comme moyen de toute connaissance. I'm sorry, that's me. Can you just call me back again? Because I can't turn it off speakerphone. I need them to call me back now. Oh. Hello. Okay, we're good. お願いします。 Ok. Ce que critique Heidegger dans ce trait caractéristique de ce qu'il appelle la métaphysique des temps modernes, ce n'est pas la subjectivité comme telle, comme on le dit souvent, mais c'est que cette subjectivité soit saisie improprement sur le mode de ce qu'il appelle la présence subsistante, la Vorhandenheit en allemand, et c'est l'isolement ou l'isolement d'un sujet dans une certitude de soi qui le livre à lui-même, mais qui lui masque, dit Heidegger, sa constitution essentielle d'être au monde. Ce fondamentalisme se paye d'un nivellement des petites différences. Heidegger considère de manière conséquente que les nuances doctrinales de Descartes, de Hume, de Kant, voire Husserl, sont inessentielles au regard de leur identité sur la position fondamentale de la subjectivité, et qu'elles reviennent toutes ces doctrines, à cette même et unique position de la subjectivité au centre et au principe de l'étant. De fait, s'agissant de Hume, l'introduction au Treatise of Human Nature ne contredirait pas cette approche. Hume, assumant la distinction primaire entre nature pensante et nature corporelle, et loin d'en faire table rase, Hume réinvestit tout le champ de la psychologie lockeenne, idée, sensation, impression,
Husserl peut donc, à bon droit, considérer que le double projet de Hume dans le Critique of Human Nature est de constituer, je cite Husserl, une science de la conscience pure d'un genre nouveau, une science de la subjectivité pure et une psychologie pure de l'homme en tant qu'objectivement étant. Heidegger ramène donc la philosophie post-cartésienne jusqu'à Kant inclus à l'idéalisme subjectif, ce qui se traduit par le fait que toute la philosophie moderne achoppe ou échoue sur le problème de l'idéalité du monde extérieur. Certes, Kant prétendait bien, avec sa réfutation de l'idéalisme, donner une solution définitive à cette question qui constitue, à ses yeux, selon une formule célèbre, le scandale de la philosophie, en démontrant contre l'idéalisme empirique qu'une conscience de soi n'est possible que dans un monde. Donc, contre Berkeley, par exemple. Donc, une conscience de soi n'est possible que dans un monde, et que la possibilité même de la conscience ne se trouve pas dans cette conscience elle-même, comme dans un sujet absolu et absolument isolé, mais dans le rapport de la conscience à des objets réels, c'est-à-dire permanents, hors d'elle. Voilà pour la réfutation de l'idéalisme de Kant. Mais, rajoute, renchérit Heidegger, le vrai scandale de la philosophie est que Kant lui-même éprouve encore le besoin de démontrer la réalité du monde extérieur, besoin symptomatique aux yeux d'Heidegger de l'inscription de la philosophie critique dans l'époque qu'elle prétend terminer et dépasser. On voit au paragraphe célèbre de El traitant, Sein und Zeit, paragraphe 43. Donc Kant appartient encore, malgré lui et malgré l'intention explicite de la critique de la raison pure, à l'époque de la métaphysique. Cette remarque d'Heidegger, qui prend le contre-pied de Kant et qui montre son incapacité à s'arracher aux positions ontologiques de Descartes, vise aussi bien, et pour les mêmes raisons, la phénoménologie husserlienne et sa prétention à résoudre la question de la réalité du monde extérieur en passant du plan de l'idéalisme métaphysique au plan de l'idéalisme transcendantal ou de ce que Husserl appelle encore l'idéalisme absolu. Cet idéalisme transcendantal husserlien, non pas celui de Kant, mais bien celui de Husserl, qui constitue l'essentiel de la phénoménologische philosophie établie par Husserl dans les idées directrices de 1913, cet idéalisme dépasse-t-il la position ontologique de Kant, que Heidegger, par ailleurs, estime aussi bien être celle de Descartes? Et si c'est le cas, comment dépasse-t-elle cet idéalisme métaphysique? Autrement dit, la question qui est à l'arrière-plan de la critique d'Heidegger lorsque Heidegger parle du vrai scandale de la philosophie en disant que le problème c'est que la philosophie cherche toujours la démonstration du monde extérieur. Le vrai, ce qui est à l'arrière-plan de cela, c'est une critique qui vise Husserl lui-même, Husserl qui est soupçonné de retomber dans les illusions d'un idéalisme spéculatif pré-critique, idéalisme dont le néo-kantisme avait tenté de faire justice. Alors, l'hypothèse que je souhaite esquisser ici est que Husserl
dépasse les apories de l'idéalisme transcendantal kantien par un retour en deçà de Kant à la skepsis radicale de Hume et de Descartes. C'est ce retour qui permet à Husserl de s'installer dans l'écologie transcendantale, moyennant une redéfinition complète de la notion même de transcendantal, qui qualifie désormais, en un sens élargi, tous les vécus de conscience. Ce qui n'a évidemment aucun sens si l'on prend le terme transcendantal dans l'acception kantienne. Et c'est ce retour ou cet élargissement du sens du transcendantal qui permet d'établir la solution husserlienne à la question de l'idéalité du monde extérieur, désormais compris comme le problème d'une transcendance immanente à une conscience donatrice de tout sens d'être, y compris celui du monde objectif. De fait, Husserl accède avec l'épopée à une dimension que Kant n'aurait pas même entrevue, celle de la vie transcendantale du sujet, un sujet affecté par ses vécus, ses Erlebnisse, donc un sujet affecté, et capable d'accéder par l'intuition à cette vie pure, à cette affectivité pure, ce que Kant ne pouvait évidemment admettre pour deux raisons étroitement solidaires et indissociables l'une de l'autre. Premièrement, le fait que le sens interne ne livre aucune intuition de quelque chose de permanent en nous, et deuxièmement, le fait que le moi affecté et modifié par ses vécus est toujours pour lui un moi empirique. C'est le moi de l'appréhension et pas le moi de la perception. Il faut donc souligner ici l'importance positive que Husserl accorde à Hume, qui, selon lui, approfondit et radicalise le doute cartésien. Mais attention, je précise ici que le Hume auquel s'intéresse Husserl est bien celui qui peut mettre en œuvre une skepsis radicale, mais en même temps, cette skepsis n'aboutit pas à une philosophie sceptique, mais cette skepsis rend possible le projet que nous avons évoqué tout à l'heure, celui de la constitution d'une science de la conscience pure, d'un genre nouveau, conformément à ce qui fait d'ailleurs l'introduction au Treatise of Human Nature de Hume. Alors, je cite Husserl, « Voici que le scepticisme empiriste faisait venir au jour ce qui se trouvait déjà en germe dans la méditation cartésienne fondamentale, à savoir le fait que l'ensemble de la connaissance du monde, qu'elle soit pré-scientifique ou scientifique, constitue une effroyable énigme. » Autrement dit, la solution husserlienne à la question de l'idéalité du monde extérieur semble moins kantienne que humienne, mais un Hume qui se serait installé dans cette science de la subjectivité pure, seulement entrevue par Descartes, et un Hume qui aurait, en quelque sorte, intériorisé et digéré la problématique transcendantale. Husserl juge que Descartes a découvert avec l'ego-cogitance un sujet transcendantal, mais qu'il l'a seulement entrevu, et qu'il a été incapable de développer une science nouvelle, authentiquement transcendantale, pour retomber aussitôt dans une analytique de la res cogitans, comprise selon les déterminations générales dont la res extensa fournit le modèle. Cette critique est assez bien connue.
Husserl porte donc au crédit de Hume de n'avoir pas cédé à cette tentation et d'être resté, grâce au scepticisme, dans le champ de la subjectivité ouvert par Descartes et sur le terrain à bâtir de la phénoménologie transcendantale. Il va sans dire qu'il s'agit là d'une vision très contestable de Hume au plan de l'histoire des idées, mais dont Husserl assume le caractère rétrospectif au nom de la téléologie qui, selon lui, gouverne le développement de la philosophie occidentale depuis Descartes jusqu'à l'apparition de la phénoménologie transcendantale. En tous les cas, c'est à ce Hume idéalisé et enrôlé dans l'histoire de l'idéalisme subjectif qu'il reviendrait d'avoir montré positivement que le monde n'est pas le tout de l'étant subsistant, de l'étant vorhanden, mais un pur et simple phénomène d'être ou un phénomène de valeur, Geltungsphénomène, dit Husserl. Et il faudrait mettre au crédit de Hume d'avoir préfiguré contre l'objectivisme dominant de Descartes à Kant la détermination phénoménologique du monde comme idée infinie et comme sens, ouvrant ainsi l'espace d'une réflexion dans laquelle se situe encore l'ontologie fondamentale de 1927, c'est-à-dire celle d'Heidegger dans Être et temps. Mais tout ceci, comme Husserl le précise lui-même, suppose une lecture charitable qui arrache Hume au subjectivisme frivole pour faire de son ébranlement radical de l'objectivisme les prémices de la phénoménologie transcendantale. Heidegger ne l'entend pas ainsi et soupçonne quant à lui la phénoménologie husserlienne de continuer après Descartes, après Hume et après Kant à faire de la réalité du monde extérieur un problème qui attend une solution philosophique, ou bien, ce qui revient au même, de faire du problème du monde le problème et la tâche ultime de la philosophie, un problème dont la solution ne se trouve nulle part ailleurs que dans la subjectivité elle-même. Or, comme d'une certaine manière Heidegger l'a bien vu, le fait que ce problème du monde, ce problème de l'idéalité du monde extérieur, est sa solution dans l'existence de Dieu, comme avec Descartes, dans la réalité des choses hors de moi, comme avec Kant, dans le champ d'une conscience transcendantale et la région de ses évidences originaires, comme c'est le cas chez Husserl, ou qu'il n'ait pas de solution du tout, comme c'est au fond le cas avec Hume, eh bien tout cela ne change rien au fait qu'il s'agit d'un problème, et c'est précisément là ce que Heidegger conteste. Le monde n'est-il un problème que pour la philosophie moderne et dans la métaphysique de la subjectivité, puisqu'au fond, telle est la thèse d'Heidegger, c'est-à-dire que la métaphysique des temps modernes se caractérise par le fait que le monde devient un problème pour la pensée. Le monde cesse-t-il d'être un problème dès lors que la philosophie esquisse un pas en retrait pour se risquer en dehors de la métaphysique de la subjectivité, voire en dehors de la phénoménologie? Ce sont là de vastes questions auxquelles je ne prétends pas répondre ici. Il s'agirait plutôt de comprendre comment, dans la philosophie moderne, avec Descartes et en réalité avant Descartes, qui en cela n'est pas nécessairement novateur, il s'agirait de comprendre comment la réalité du monde
n'est pas initialement et pas seulement un problème psychologique, c'est-à-dire un problème lié à la certitude que nous aurions ou non de son existence et de sa réalité, certitude en proportion inverse de la certitude que l'ego-cogitance a de lui-même. Mais il s'agirait de montrer, et je crains que le temps ne me permette pas de le faire en détail, je ne ferai donc que l'esquisser, il s'agirait de montrer que le problème du monde est un problème épistémologique et plus exactement architectonique, c'est-à-dire que la réalité du monde extérieur ne devient un problème que dans une certaine configuration épistémique qui précède en fait le doute et la skepsis. Historiquement, cette émergence du problème du monde, entendue comme la question de la démontrabilité de sa réalité, ne doit pas être datée, ne commence pas avec Descartes, ne doit pas être datée à Descartes, comme l'a fait l'idéalisme allemand, mais doit être reportée à une période antérieure et à la période d'élaboration de la métaphysique à l'époque médiévale avec Avicenne. Je vois le temps passer. Je n'aurai pas le temps de développer tous les éléments qui figurent dans mon texte. Je vais donc me contenter de souligner l'importance d'un texte, à mon sens, décisif d'Aristote, un texte que, d'ailleurs, auquel Heidegger s'intéresse quelques années avant la rédaction de Et traitant, Sein Insight, pour montrer comment le problème de la réalité du monde s'enracine dans l'épistémologie d'Aristote et même dans la logique d'Aristote, en référence donc à la physique et aux analytiques aristotéliciens. Et il me semble, de ce fait, que ce qui décide en réalité, ce qui décide du fait que le monde devient un problème pour la pensée, ce n'est pas tant la promotion de l'ego-cogitance, c'est-à-dire l'émergence de la subjectivité et de comme première certitude, mais au contraire, c'est la question des preuves de l'existence de Dieu dans la métaphysique médiévale qui a pour conséquence que la certitude à l'égard du monde et des choses naturelles devient une certitude seconde et dérivée. Alors, je vous renvoie simplement au texte d'Aristote, Physique 2.1, 193a, dans un texte qui, à mon sens, sert de point de départ à Heidegger, qu'il applique à tout l'idéalisme moderne, de sorte que, alors texte dans lequel, Aristote soutient que vouloir démontrer qu'il y a une nature, qu'il existe une nature, est absurde et oblige à une forme de raisonnement abscon dans lequel on doit faire comme si on ignorait l'existence de la nature pour déduire cette existence, alors que cette existence en réalité est connue. Et Aristote s'appuie sur l'exemple de celui qui voudrait faire comme s'il n'avait pas connaissance des couleurs et qu'il s'interroge à savoir comment connaîtrais-je les couleurs si je ne les connaissais pas.
l'existence des choses matérielles, donc, se trouverait, du point de vue d'Aristote, dans une situation comparable, quoique inverse, à celle de l'aveugle né qui veut syllogiser sur les couleurs sans en avoir connaissance. Et donc, Aristote postule toujours que l'existence de la substance matérielle est per se nota, elle est connue par elle-même, et qu'on ne peut pas feindre qu'on ne la connaisse pas. Ce qui n'est pas le cas des substances spirituelles. Donc, l'objet de la communication, que je ne vais pas donner, mais dont vous avez eu, je crois, une traduction, consiste à montrer comment, en réalité, c'est dans la philosophia prima d'Avicenne que la première chose connue, la première vérité pour Avicenne dans la philosophia prima n'est plus l'étant naturel et sensible, mais le pur concept d'être qui est la première impression dans l'esprit, la chose la plus certaine et la plus évidente de toutes, dont on ne peut pas douter, puisque la mise en œuvre du doute suppose déjà que l'être soit connu. Et c'est par contre-coup qu'avec Avicenne, les sciences de la nature, l'objet des sciences de la nature, devient un objet second qui exige une démonstration. Alors, je crois que je dois conclure maintenant cet exposé dont malheureusement je n'ai pas pu vous donner l'ensemble. Et je prendrai simplement le dernier paragraphe de ma conclusion pour respecter l'horaire. Heidegger a rendu justice à Descartes en considérant que le phénomène du monde, avec lui, se ramène à la seule intelligibilité mathématique de la res extensa. Car le monde n'est pas seulement l'étendue indéfinie de l'espace devant et autour de nous. Le monde, c'est la permanence de cette quantité de mouvement que Dieu, dans la philosophie constituée de Descartes, conserve en la même façon qu'il l'a créé. Cette permanence de la quantité de mouvement, elle n'est pas perçue, elle est seulement imaginée. Ce qui signifie aussi bien que le monde n'est pas une chose, qu'il ne nous affecte pas, comme nous affecte l'espace réel du monde visible et les corps qui nous environnent. Il y a bien cependant dans ce monde visible, objet de la philosophie naturelle, quelque chose qui symbolise cette permanence et qui permet effectivement d'en former une image. C'est l'inaltérabilité des cieux, inaltérabilité quo ad nos, car nous ne voyons pas de changement dans les étoiles fixes, mais Descartes suppose qu'il y a des changements dans le ciel des fixes. Et donc, pour Descartes, la luminosité invariable des étoiles et l'invariance de leur situation respective fait que ces étoiles sont les indices d'innombrables autres mondes extérieurs, formant tous ensemble un monde qui excède toute perception et qui dépasse toute conception.
aussi bien les caractéristiques fondamentales du phénomène du monde chez Descartes ne sont-elles pas la spatialité, mais l'immensité et la perfection d'un ouvrage dont, je cite Pascal, aucune idée n'approche, car nous n'enfantons que des atomes au prix de la réalité des choses. Je vous remercie. どうもありがとうございました。ね、先生、時間もぴったり30分以内ということでまとめてくださいました。ありがとうございました。それでは続きまして、ビービー先生のご発表についてと思います。ビービー先生、よろしくお願いいたします。Can you hear me? Yes, yes. Can you hear me in Japan? はい、聞こえます。聞こえます。Can you hear me? Okay. I don't know if you can hear me or not. Yes, I do. 聞こえてますけども。Can speak. Everyone can hear me? はい、聞こえております。Okay, nobody's responding apart from everyone. Okay, all right. Okay, so I'm going to talk about Hume on inductive skepticism. I'm going to just read the paper because that's probably going to be easier for everyone because everybody's seeing the same thing. So what I'm going to try and do is to provide a brief account of the role of skepticism in Hume's philosophy, drawing and explaining a sharp contrast with the role it plays in Descartes. So Hume, unlike Descartes, sometimes describes himself as a skeptical philosopher. On one way of interpreting what Hume's up to, this self-description is manifestly appropriate. Hume, unlike Descartes, finds no solid foundations upon which to found our beliefs about the external world, not its causal structure, nor indeed its very existence. So Hume is stuck with skepticism in a way that Descartes isn't. Well, there's something right about thinking this way about Hume's position. However, it overlooks the subtlety and complexity of Hume's view. Hume, unlike Descartes, has to face the question whether skeptical doubt is, to use an expression of Steve Buckles, livable. Whether we can seriously live our lives while suspending the very beliefs that enable us to engage effectively with the world around us. In the end, it's the lack of livability of skeptical doubt that provides the basis for Hume's response to the skeptical challenge, I want to say. The wholesale suspension of belief is something that's not only psychologically impossible, even if it were possible, it would, to put it mildly, seriously and incapacitate us. At worst, we simply wouldn't be able to survive. And Hume thinks it can't be philosophically legitimate to endorse an attitude that would have such a damaging effect on our ability to live our lives. In a sense, then, the key to understanding Hume's approach to skepticism lies in the concept of doubt. Descartes, of course, couches skepticism in the language of doubt too. Precisely what he asks us to do in the first meditation is to suspend belief in all claims that are susceptible to doubt. But doubt for Descartes is a mere device. Suspension of belief is an intellectual exercise we're supposed to go through as a step on the path to uncovering firm justificatory foundations for most of the beliefs that at first sight are dubitable. Hume, by contrast, finds no such firm foundations. To this extent, perhaps, his position is skeptical. But Hume takes the real threat of skepticism to be the Pyrrhonian skeptic's claim that, in the absence of justification, beliefs that are dubitable should actually be doubted. And it's this claim that Hume denies. So in another sense, and I think in a sense it's more important to Hume, he's not a skeptic at all. So in this paper I'll consider only Hume's attitude to inductive skepticism, setting aside his much more complex and difficult approach to external world skepticism. However, I think his basic attitude is more or less the same in both cases. So, after saying something briefly in section 2 about what Edward Craig calls the image of God doctrine and Hume's opposition to it, in section 3 I'll sketch my interpretation of Hume's discussion of inductive reasoning.
And in section 4, I'll turn to the issue of skepticism. And in 5, briefly consider the methodological role of skepticism in Hume's philosophy. Okay, so section 2, the science of man and the image of God. Hume, as we all know, was an empiricist. His aim, as stated in the introduction to the treatise, is to instigate the science of man. And the appropriate method, Hume thinks, is experimental philosophy. He says the only solid foundation we can give to this science must be laid on experience and observation. Hume's science of man, then, is the application of experimental philosophy to moral subjects. Hume's contemporary status as the founding father of analytic philosophy in the empiricist tradition thus needs to be approached with a certain amount of caution. Indeed, as I'll argue, in the particular case of the problem of induction, Hume's interests are more psychological than epistemological. Hume's attitude to skepticism, too, needs to be disassociated from contemporary discussions of skepticism, which largely focus on the issue of justification rather than the issue of actual doubt. An important feature of the context of Hume's work is his opposition to what Edward Craig calls the image of God doctrine, according to which human beings, or rather human minds, are imperfect versions of God. The image of God doctrine carries with it substantive epistemological commitments, and at least part of Hume's aim is to show that those commitments are spurious. For example, the image of God doctrine drives the view that in principle, a priori access to the nature of the world is possible. God, after all, that's a sensory apparatus. Such a view naturally leads to a conception of the causal structure of the world that's analogous to logical entailment, so that stages in a causal process are like stages of a mathematical proof. If we could fully comprehend the nature of the cause, we would be able to infer a priori what the next stage in the process would be. Thus, for example, the principle ex nihilo fit, nothing comes from nothing, was generally taken to be a conceptual truth, noble a priori, as was the related principle that a cause must contain at least as much reality as its effect, a principle Descartes famously used in his trademark argument for the existence of God in the Meditations. Hume, in opposition to this consequence of the image of God doctrine, holds that, quote, if we reason a priori, anything may appear able to produce anything. The falling of a pebble may, and for aught we know, extinguish the sun, or the wish of a man control the planets in their orbits. His discussion of inductive inference is aimed, at least in part, at establishing this claim that the inference from causes to effects cannot be a priori. From a contemporary perspective, this is hardly a claim that needs to be justified, but of course the acknowledged implausibility of the image of God doctrine is part of the philosophical debt that we owe to Hume. Okay, so section 3, inductive inference, or as I would rather call it, causal reasoning. Hume's often credited with inventing and shown to be insoluble the problem of induction. The problem of induction is the problem of justifying the belief that the unobserved resembles the observed. And now I'm going to skip my boring example about pressing the brake on a car and the car slowing down. So this has happened all the time in the past. I press the pedal, the car slows down. What justifies me in thinking that this is going to carry on happening next time I press the pedal? So, while, as we'll see, the main elements of the problem of induction are certainly present in Hume's discussion, it's not at all clear that he's really concerned with the problem of induction, a problem about the justification of beliefs about the unobserved at all. In fact, I'll claim his concern is rather than the psychological question of how belief in the unobserved arises. It's worth saying that everybody agrees that Hume's what he calls his skeptical solution to the problem of induction is just a kind of psychological story. But I want to claim that his kind of negative discussion about the problem itself is also to be seen as a psychological issue rather than an epistemic skeptical issue. So, one important difference between the problem of induction as standardly understood and Hume's discussion is that for Hume, inductive inference is reasoning from causes to effects. In fact, he doesn't use the terms inductive or induction at all. His discussion of what I'll call causal reasoning, the inference from cause to effect, is of course an essential part of a larger project, that of examining the idea of causation. And as we'll see, Hume's own view about causal reasoning is that the inference is a matter of mere custom or habit. Having observed sufficiently many C's being followed by E's, when observing a C, we automatically come to expect an E will follow, not as a result of any process of, as Hume puts it, argument or ratiocination, but as a result of an associative mechanism.
the same psychological mechanism that leads a dog to expect to walk when its lead is taken off the hook. As it turns out, in Hume's famous discussion of the idea of necessary connection, it's the operation of this mechanism, the determination of the mind to pass from one object to its usual attendant, that produces the impression source for that idea. So for Hume, on the one hand, judging that one event is the cause of another, and on the other, inferring the existence of the second on the basis of past experience of similar events being constantly conjoined, are very closely connected. As he says in the inquiry, when one species of event has always, in all instances, been conjoined with another, we make no longer any scruple of foretelling one upon the appearance of the other, and of employing that reason, namely custom or habit, which can alone assure us of any matter of fact or existence. We then call the one object cause, the other effect. Hume's point here is not that, having established via inductive inference that the two species of event are constantly conjoined, we infer that the first is the cause of the second. Rather, our inferring the second event and our thinking of it as an effect of the first are two sides of the same coin, the inference supplying the impression of necessary connection on the basis of which we make the causal judgment. This approach contrasts sharply with most contemporary discussions of the problem of induction, which tend to focus on the inference from the observed to the unobserved in isolation from any judgments we might happen to make about a causal connection between the relevant events or objects. So, Hume's argument. Hume himself often talks about looking for a foundation for the inference from causes to effects. Note, however, that this can be given an epistemological or a psychological reading. A foundation for the inference might be something that confers justification on it, or else it might be something that explains how the inference happens. For now, I'll preserve this ambiguity and just focus on sketching the argument, and I'll come back to the question of whether we should think of Hume's interest as a psychological or an epistemological interest. So here then is how Hume's argument concerning causal reasoning, the inference from causes to effects, proceeds, at least in the treatise. So, and this will be familiar to many people, obviously. So first of all, Hume establishes that the inference we draw from cause to effect is not derived merely from a survey of those particular objects, and from such a penetration into their essences as may discover the dependence of the one upon the other. In other words, we can't tell just by examining one object or event what its effects will be. We can be sure of this because such an inference, as Hume puts it, would amount to knowledge and would imply the absolute contradiction and impossibility of conceiving anything different, whereas clearly it is always conceivable that the effect might not occur. So, it might well be an established fact that if you drop a wine glass on a stone floor from a great height, it will shatter, but we can perfectly well imagine it failing to do so. While we cannot simply imagine, say, Socrates being a man and all men being mortal, and yet Socrates not being mortal. Since, according to what's sometimes called Hume's conceivability principle, nothing whose denial is conceivable can be known a priori, it cannot be known a priori and just on the basis of examination, and just on the basis of the observation or examination of C, that E will be one of its effects. Hume concludes that it's by experience only that we can infer the existence of one object from that of another. In other words, it's only when we've experienced several C's being followed by E's that we're able, on observing a C, to infer that an E will follow. Having established that inference from causes to effects proceeds on the basis of past observation of constant conjunction, Hume asks whether experience produces the idea of the effect by means of the understanding or the imagination, whether we're determined by reason to make the transition or by a certain association and relation of perceptions. He eventually will conclude that the correct account is the latter, so he needs to rule out the possibility that the inference from cause to effect is founded on some process of reason or argument, and is therefore the product of the understanding. And he thinks there's only one possible way this would work. If reason determined us, it would proceed upon that principle that instances of which we had no experience must resemble those in which we have had experience, and the course of nature are always uniformly the same, always uniformly the same. This principle is often known as the principle of the uniformity of nature. So, the suggestion Hume's considering is that the inference from cause to effect proceeds something like this. Premise 1, C's have always been followed by E's in my experience. Premise 2, a C has just occurred. Premise 3, instances I haven't observed resemble instances I have observed, principle of the uniformity of nature. Therefore, conclusion, an E will occur. So, Hume then asks, on what premise 3 the principle of the uniformity of nature is founded? Let's consider all the arguments
says, upon which such a proposition may be supposed to be founded, and as these must be derived either from knowledge or probability, let us cast our eye on each of these degrees of evidence and see whether they afford any just conclusion of this nature. Now, by knowledge, Hume means a priori knowledge, and by probability, he means belief derived from experience. His plan is to show that the principle of uniformity of nature, A, can't be known a priori, and B, can't non-circularly be founded on reasoning from experience. The first part of the argument, that the principle can't be known a priori, is easy and simply involves a second appeal to the conceivability principle. Since we can easily imagine a change in the course of nature, it's possible that the principle is false, and so it can't be known a priori. As for the second, showing that the principle can't non-circularly be founded on reasoning from experience, Hume says, we have said that all arguments concerning existence are founded on the relation of cause and effect, that our knowledge of that relation is derived entirely from experience, and that all our experimental conclusions proceed upon the supposition that the future will be conformable to the past. To endeavour, therefore, the proof of this last supposition by probable arguments or arguments regarding existence must evidently be going in a circle. In other words, all our experimental conclusions, that is, all our beliefs that are founded on reasoning from experience or probable arguments, presuppose a principle. Hence, such a principle can't itself be founded on reasoning from experience because such reasoning presupposes that very principle. And then he says something about powers of production that I'm going to leave at it. So, that completes Hume's argument, up to which he proceeds to provide what he calls a skeptical solution to the problem he's been discussing, which is his well-known claim that causal reasoning in fact arises merely as a matter of custom or habit, or a principle of association. So, that was a sketch of Hume's argument. I want now to talk a little bit about the distinction between the justification and the genesis of belief for Hume. So, the standard interpretation of Hume's discussion of causal reasoning is that he really is raising and pronouncing insoluble the problem of induction, that is, the problem of justifying our beliefs about the unobserved. Hence, his solution is merely a skeptical solution. It isn't supposed to undermine inductive skepticism, but only to excuse our reliance on induction on the grounds that we can't help ourselves, our psychological mechanisms being what they are. However, this interpretation is increasingly regarded as controversial. Some interpreters have argued that Hume's intention in his discussion of causal reasoning is merely to show that causal reasoning is not a priori reasoning, something that doesn't require him to view causal reasoning as unjustified. Others have argued that his aim is to show that belief in the unobserved does not in fact arise as a matter of some process of argument about causal reasoning. My own view is that this latter interpretation is closer to the mark, in that it correctly construes the issue Hume is concerned with as a psychological rather than an epistemological issue. The fact that Hume's stated project, as described in the introduction to the treatise, is a science of man, provides one reason to think that inductive skepticism is simply not on his agenda. After all, according to an inductive skeptic, a science of man could only deliver completely unwarranted conclusions. The traditional interpretation of this skeptical solution, that it excuses in some sense our reliance on causal reasoning by showing it to be psychologically mandatory, doesn't help here, since indulging in experimental philosophy of the kind Hume pursues in his Science of Man is of course not psychologically mandatory. You have to write a treatise. Hume appears both to endorse the experimental method and to regard its pursuit as a distinctly optional enterprise. I believe that Hume's primary interest in his discussion of causal reasoning is the origin of belief. And this is his whole discussion of causal reasoning, not just the skeptical solution part at the end. When I have an impression as of, say, pressing the brake pedal, what is the process or mechanism by which I thereby come to believe that the car will slow down? One way in which beliefs can be formed is via a priori reasoning. If I start with the belief that Jane has 3 apples and June has 2 apples, I can infer a priori and hence come to believe that Jane has more apples than June. But Hume shows that reasoning from causes to effects is not a priori reasoning. So belief in the effect, given the impression of the cause, cannot come about in that way. How then does belief in the effect come about? Crucially, the question here is a general question, not how did this particular belief come about, but how does belief in general come about? We come into the world with no beliefs about any matter of fact when it's not present to our senses, but we end up with plenty. How does that happen? On this interpretation of the question Hume wants to answer,
The problem with the argument invoking the principle of uniformity of nature is not that it's circular in a justificatory sense, but that it's circular in an explanatory sense. The argument from those premises 1 to 3 to the conclusion fails not as an argument one might give in an attempt to justify belief in the conclusion, but as an attempt to provide a model for the formation of belief in general. Hume thinks he's already explained the origin of a priori knowledge through his account of reasoning concerning relations of ideas. So, if the principle of uniformity of nature were knowable a priori, belief in the effect could come about as a result of a priori inference from premise 1, an item of memory, premise 2, an impression, and premise 3, an item of knowledge. So the mechanism that generates belief would have as input only mental items whose origins Hume takes himself already successively to have explained. But the principle of the uniformity of nature is not knowable a priori, so its status must be that of a belief. But in that case, it feels the principle is useless in an explanation of how beliefs in general arise. For the alleged belief-generating mechanism, that inference from premises 1 to 3 to the conclusion, itself takes a belief as part of the input. So it can only explain how we come to have some particular belief once we already have other beliefs. The only negative epistemological consequence that Hume intends to draw from his discussion of causal reasoning on this interpretation is that causal reasoning can't be justified by, because it can't be the result of, a priori inference from premises that are known either a priori or on the basis of immediate sensory experience. Thus, he does not, in his discussion of causal reasoning, intend to raise the issue of whether it can be justified empirically at all. Instead, he appears to simply take it for granted that it can be. He frequently refers to causal reasoning as a just form of reasoning, as opposed to other unjust forms of reasoning. In fact, I personally think that Hume offers something like a reliabilist justification of induction when he says the following in the inquiry. Had not the presence of an object instantly excited the idea of those objects commonly conjoined with it, all our knowledge must be limited to the narrow sphere of our memory and senses, and we should never have been able to adjust means to ends, or employ our natural powers either to the producing of good or avoiding of evil. As nature has taught us the use of our lips.会議のトラブルなので、もうしばらくお待ちください。Okay. Oh, okay. I can see you. Are we okay to carry on? 切れたところから改めてお願いいたします。I don't have any translation. I don't have any translation, so I don't know what that meant. Can I carry on? どうぞ続けてください。Yes. Yes, okay, right. お願いいたします。Okay, so I was claiming that Hume offers a reliabilist justification of induction, and he says, as nature has taught us the use of our limbs without giving us the knowledge of the muscles and nerves by which they're actuated, so she has implanted in us an instinct which carries forward the thought in a corresponding cause to that which she'd established amongst external objects.
But manifestly, and surely this will have been manifest to Hume himself, no reliable justification will meet the demands of the skeptic, for of course it depends on the claim that the past reliability of inductive inference gives us grounds for thinking that it will continue to be reliable. Just the form of inference that Hume takes us to have no a priori grounds for trusting. So, sorry, I've just lost my place. Okay, so the upshot so far is this. Hume's discussion of causal reasoning is not even intended to address the traditional, since Hume, skeptical problem of induction. At this stage, Hume has offered us a psychological account of the mechanism by which we form beliefs about the unobserved. And he thinks the deployment of this mechanism is entirely legitimate, despite the fact that the justificatory story clearly fails to provide a priori grounds for continued faith in the mechanism's ability to deliver true beliefs. So, section 4, Hume's response to the inductive skeptic. We're still left with a question: what exactly is Hume's attitude to inductive skepticism? It would seem that Hume thinks both that the inductive skeptic's challenge to provide a non-circular justification for inductive inference cannot be met, and that there's no need for it to be met, that the skeptic's complaint doesn't impugn the status of causal reasoning as a legitimate form of inference. But there's an obvious lacuna here. Why is there no need to meet the skeptic's challenge? Why does the impossibility of providing a non-circular justification of causal reasoning not impugn its legitimacy? We can, I think, disentangle three distinct elements of Hume's answer. The first, which is implicit in his overall position rather than something he explicitly states, is just this. Suppose we start out not in the grip of the image of God doctrine, but with a conception of human beings as animals, highly cognitively sophisticated animals, but animals nonetheless, to be categorized on the side of dogs and apes rather than God and angels. Given this starting point, we should expect our epistemic access to the world to be a more sophisticated version of that available to dogs, and not a less sophisticated version of that available to God. And we should therefore simply not have expected at the outset to be able to attain a priori access to the causal structure of the world, something that God presumably manages, but dogs certainly don't. So the demonstration that indeed we cannot attain a priori access to the causal structure of the world really isn't something that should come as a surprise. It shouldn't strike us as a failure to live up to an epistemic ideal that we might antecedently have hoped to achieve. Any such hope vanishes along with the view that our fundamental nature is quasi-divine rather than animal. This line of thought, I think, goes along with the thought that the skeptic's very high standards in her demand for justification are simply inappropriate standards. We should not regard ourselves as serious cognitive failures, failing to meet those standards when our meeting them was never a realistic expectation for animals like us in the first place. If we set our sights lower, if we take our animal nature as given and then ask whether there might be better and worse ways of forming beliefs, we'll end up with a division between justified and unjustified beliefs that actually has a corrective purpose. We can sensibly attempt to discard the unjustified beliefs and replace them with the justified ones. The second and third elements of Hume's response to the skeptic can be seen in action in this passage from the first inquiry. For here is the chief and most confounding objection to excessive skepticism, that no durable good can ever result from it while it remains in its full force and vigour. We need only ask such a skeptic what his meaning is and what he proposes by all these curious researches. He's immediately at a loss and knows not what to answer. A Pyrrhonian cannot expect that his philosophy will have any constant influence on the mind, or if it had, that its influence would be beneficial to society. On the contrary, he must acknowledge, if he'll acknowledge anything, that all human life must perish, were his principles universally and steadily to prevail. One strand in Hume's response here concerns the kind of skepticism that positively recommends the actual doubting of everything that's usable. Hume's response to this kind of skepticism has two parts. First, it is, as a matter of empirical fact, impossible to follow the skeptic's recommendation. It will not have any constant influence on the mind. We might just about be able to suspend belief in the external world or in stable relationships of cause and effect while cogitating in our studies, but as soon as we leave the study and interact with the world around us, such doubt is simply impossible to sustain. So try and go to the shop to buy some milk without forming any positive expectations at all about what's going to happen next, you will fail. Pretty much everything you do is explicable only by appealing to expectations.
Why are you heading for the supermarket rather than the shoe shop? Well, that's because that's where you expect milk to be sold. Why did you bring any money? Because you expected that it wouldn't turn into carrots on the way to the supermarket, and you expect to be able to get the milk only in exchange for money. Why did you put your left foot in front of rather than behind your right foot? Why did you wait to cross the road rather than stepping in front of the bus? And so on and so on. Second, suppose that it is possible to suspend belief wholesale. Then Hume thinks if we actually did it, we'd surely perish in no time. If we genuinely had no expectations at all, we'd never do anything, or we'd just behave in kind of completely random ways. It's not clear why we'd even bother eating. I mean, if you had no expectation that the sandwich that you just made would nourish you, why would you eat it rather than not? We'll come to that. Why would you eat it rather than eating the furniture? Either way, then, wholesale doubt simply isn't an option. Either we can't do it, or we can do it, but doing it would be pretty much fatal. The third and final element of Hume's response to skepticism connects with the failure of the Peronian recommendation to suspend belief. So suppose the skeptic accepts Hume's point here, but tries to maintain that nonetheless the expectations we form are, while psychologically or perhaps merely practically necessary, lacking in justification. As we already saw, I think Hume takes issue with this claim, but setting that aside, he has another response up his sleeve, which is this. What exactly would be the point in asserting our beliefs to be unjustified, if not to recommend suspending them? We can think of skepticism of this kind as a kind of merely intellectual position, one that's not supposed to have any ramifications for practical action. But this Hume thinks of mere intellectual posturing. When we consider which philosophical principles we ought to abide by, in Hume's book we are asking how we should live our lives, and not merely which principles we are entitled to assert in the philosophy classroom or in the books that we write. Okay. So this, I think, is the implicit remaining option in Hume's question to the skeptic when he asks what his meaning is and what he proposes by all these curious researches. In effect, someone who is, as it were, a skeptic in theory but not in practice isn't proposing anything. There may be no answer to the skeptic of this kind, but his reasoning simply doesn't deserve to be taken seriously because he makes no recommendations for how we should live, in particular what we should believe. The failure of skepticism of this kind is not that it deploys false assumptions or fallacious reasoning, it's rather a failure to provide any positive, livable answer to the question, what ought we to believe? Since the answer, we ought not to believe anything, is clearly not a livable one. The skeptic's mistake then is to have down the tools before finishing the philosophical job. So, short conclusion, the methodological role of skepticism in Hume. So there are many respects in which Hume's philosophy is diametrically opposed to Descartes. One thing I've rather obliquely been trying to establish is that the lack of methodological centrality of skeptical issues is one such respect. The Descartes skepticism plays a central role. It's the spectre of the evil demon that provides the springboard for the cogito and subsequent justificatory accounts of our beliefs about the external world and indeed our own powers of reasoning. If we read Hume's discussion of causal reasoning as raising the skeptical problem of induction, then we might conclude that skepticism is central to Hume's project too. After all, thus understood, it's his skeptical solution to that problem that reveals the basis of all our reasoning concerning matters of fact, opinion, custom, or habit. By contrast, I've argued that skepticism is simply not on Hume's agenda in his discussion of causal reasoning. He is interested in skepticism, but it's noteworthy that he addresses it explicitly right at the end of both Book 1 of the Treatise of the First Inquiry. So his overall epistemological position has consequences for skepticism, but consideration of skepticism is not, as it is for Descartes, the springboard from which that position is motivated and developed. Nonetheless, Hume's attitude towards skepticism is not only complex and difficult and worthy of much greater attention than I've given it here, it also serves to highlight some of the central aspects of his philosophical position, in particular his opposition to the image of God doctrine. More importantly, it sheds light on his view about what philosophy should hope to achieve. Hume famously says in the very last line of the First Inquiry that most books on divinity and metaphysics should be consigned to the flames, for they contain nothing but sophistry and illusion. That is, they rely on deeply flawed reasoning, or maybe are just literally meaningless. The skeptic, Hume thinks, does not rely on deeply flawed reasoning.
Nonetheless, I think his attitude to the proper home for works defending skepticism is much the same. Certainly he thinks no good can come of them. He thinks it's worse than that. They're positively pernicious in promoting philosophical principles that have no practical application, and therefore, in conceiving philosophy itself as discipline with no significance for how we should live our lives. So I think his view would be that those should be scientific claims as well. Okay, that's it. どうもありがとうございました、ビービー先生。それでは、まずはじめに、村上先生からのメール先生へのコメントをいただきたいと思います。村上先生どうぞ。ビービーさん、はじめまして、こんにちは。これらです。メールさん、お久しぶりでございます。お二人に、今日参加していただいたことを心から感謝申し上げます。メイさんのご発表をちょっとうまく捉えられていない誤解も多いかもしれませんけれども、それは後で正していただくことにして短くまとめたいと思います。その後で2つ質問を申し上げます。ただ通訳の方に申し訳ないんですけども、少し飛ばしたりいたしますので、その時は申し上げます。メイクさんの発表は、主観性と世界の問題を現代哲学から出発。ビービー先生に聞こえてないので。はい、すみません。今日機械のトラブルが多くて申し訳ない。ビービー先生に聞こえてない、聞こえてらっしゃらないですね。メール先生、ちょっとお待ちください。大丈夫ですか？あらら。ちょっとトラブルです。ビービー先生は聞こえていらっしゃいます。OK。はい。それではもう一度始めます。トラブルが多くて申し訳ございません。その主観性の問題を現代哲学から出発してデカルト哲学に証明を当てて、それを神の存在証明の問題に引き戻して13世紀の哲学に戻り、そこからデカルト哲学の特質を取り出し、これを結論として、結論へと導くという壮大な構想を持っていらっしゃいます。で、今日はちょっと飛ばされましたので、デカルト解釈のところは飛ばされましたので、その点について私も触れないようにしたいと思います。このメール先生の構想は2つの大きな部分と結論からなっています。第1部分はデカルト形状学における主観性と世界との関連という視点から述べられます。その際、フッサールやハイデガーによってデカルト哲学は主観性の上に建てられたある種の存在論であると捉えられていたとされます。ハイデガーの批判はデカルトの主観性がアルファハーゲンと書いてですが、厳然性の一つの様態になってしまっているという点にあります。この主観性を哲学の中心に置くという点をハイデガーはカントにまで戻り、カントが外的世界の実証性、実在性、レアリティですけれども、の証明を必要としたことが真なるスキャンダルであるとします。つまり、ハイデガーによれば、デカルトからカントまで世界と主観性の関係は同じようなものである、同行異曲だということになります。次にメールさんはフッサールを取り上げられます。フッサールはこの問題を超越論的自我論という構想によって克服し、そこでは私がデカルトないしカントのように同格する私ではなく確知する私であり、生きられたものによる変容された私は常に経験的な私であるとされます。そこにメイさんはデカルト的主観性とは異なる体験と直感の場を見ておられます。フッサールの解決策はカントよりもヒュームに近いものとされます。フッサールによればデカルトは超越論的主体を発見したが、それでは新しい科学
純正な超越論的な科学の展開はできない。それに対してヒュームは主観的観念論の歴史の中で世界を存続する存在の全てではなく、純粋で単純な存在という現象ないし価値ないし妥当という現象にする。デカルトの主体では世界へと展開できない。ヒュームの主体はそれを可能にするとフッサールは返しているとメールさんはなさいます。こうしてメールさんによりますと、フッサールは世界を無限な観念と意味として現象学的に規定するということになります。ここでメールさんが主題化している外的世界の実在で問われているのは、我々の感覚に開かれている物体的世界の実在ではなく、世界という現象の構成だと考えます。こうして形状学の役割は世界の原型を構築することとして問われ、それはアビセンナに戻るというふうにおっしゃいます。で、第2の部分になりますが、ここは相当省略してお話しいたします。メールさんは今日の発表で強調されましたように、アリストテレス以来の伝統を重んじてお話になります。その一例がアビセンナの場合になるわけですが、形状学の可能な形態について、紹介されましたが、そのメールさんによればアビセンナの示したことは次の通りだとされます。自然学は自然学を基礎づけることができないように、一つの学がその主題となるものを証明することはできず、そのために先立つ学問が求められる。それが諸学問を基礎づける第一哲学としての形状学である。形状学以外の全ての学は第一哲学、つまり形状学基礎を持つ。これが世界という問題の持つ認識論的配置であり、神の実在を確立する役割が第一哲学に記されるにもかかわらず、第一哲学とは異なる仕方で神の実在を証明することになり、結局のところ我々は神についての示ししか持つことができないということになる。こうして形状学は超自然学的学問からある一つの全自然学の段階へと進出する。つまり形状学は自然学を超えて神の実在を証明し、そのことによって自然学を基礎づけることから変わって自然学の原型としての世界構成を示すものへと落ち込むとされます。アベロイスの場合については省略いたします。その次の段落は相当飛ばします。下から5行目ぐらいか、メールさんが述べられていることはの一つに、デカルトの観念がアウグスティヌス以来の中世スコラ哲学的な関係としてのイデアから思いの様態へと再把握されているというふうにメールさんはおっしゃっております。結局のところ、人間の有限性の範囲の中で誓いされた神がデカルトによって捉えられる。逆の面から申しますと、メールさんはデカルト形状学に超越という事態を見ていないということです。メールさんによるデカルト解釈が示しているのは、私たちにできるのは神の実在証明ではなく、それになぞらえながらなされる世界という現象を構成することだということになるでしょう。これが神の実在証明を行うデカルトの動機だとされます。このまとめ方が正しいかどうか分かりませんので、後でメールさんにその間違えているところは直していただきたいと思います。そして私の質問に移ります。第1番目に世界という概念についてです。デカルトが第6聖察で行っている物体の実在証明は、感覚を介した物質的世界との関係を開くわけですが、この物質的世界は現実性を持たないのでしょうか。感覚を介した世界との接触についてメールさんはどのように考えていらっしゃいますでしょうか。ちょっと飛ばします。メールさんが論じておられる世界というのは、
結局のところ存在を内包している、うちに、包み込んでいる世界概念だということになるのではないでしょうか。というのもメルさんが世界という問題を認識論上の問題として捉えておられるからです。世界という概念に存在をも呼び込まなければ、メールさんのおっしゃる世界は美しい現象にとどまるのではないでしょうか。2番目の問いは少しこれも簡略化させて、申し上げますけれども、メールさんにとって超越論的現象学が形而上学の最後の形態になるとお考えなのでしょうか。そうでなければ私たちの世界の問題を世界という現象に還元してしまうことの理由が果たしてあるのでしょうか。でそのことは今日最初におっしゃいましたアリストテレスの哲学において結局のところ有名な言葉ですが、感覚に前もってなかった何者も知性のうちにはない。そしてそのことはまた存在論的に言えばがある、存在するものについてでなければそれの何であるかを捉えることができない。この線の上にメール先生のお考えはこの立場の上に立っていらっしゃるのと、もう一つは現象学的にどういうふうにデカルト的だと捉えることができるのかということだと思いますけれども、その2点について何かヒントをいただければありがたいと思います。ありがとうございます。どうもありがとうございました。それでは続けてご回答は後ほど相互討論のところで行っていただきます。それでは一ノ瀬先生、ビービー先生のコメントをお願いいたします。Hello, Professor Bibi. Do you hear me? Yeah. Okay. Initially, I'd like to say it's my great pleasure. It's my great pleasure to see you again through the internet. Sorry. Can you hear me? I can hear you. Okay. Initially, I'd like to say that it's my great pleasure to see you again through the internet and have an opportunity to discuss philosophy together since we met at Seoul a couple of years ago. Okay, first of all, I would like to express my impression that as long as I know as a researcher who is somehow interested in Hume's philosophy, Professor Bibi's understanding of Hume's argument and causation is quite unique and stimulating indeed. Looking back at the history of Hume's study, we easily find that Hume was initially understood to be a philosophy of skepticism, perhaps because of the influence of Thomas Reid's interpretation of Hume. However, this traditional interpretation was dramatically changed by Norman Kemp Smith, who delineates Hume as a philosophy of naturalism rather than skepticism. According to the naturalistic reading of Hume, Hume is supposed to develop his argument in the following way. It is true that we might have to fall into a kind of skepticism at the theoretical level if we seriously and reasonably carry out philosophical scrutiny about our perceptions. Nevertheless, or correctly speaking, in contrast to skeptical consequences that we must fall into at the theoretical level, we come to recognize freshly at the practical level that we actually continue to live our real lives every day. Thus, philosophers must face this fact, abandon skeptical consequences, and clarify how we lead our everyday lives by taking our function of imagination, that is human nature, into account. This naturalistic view of Kemp's has been dominant over Hume's scholars, even if how to evaluate Hume's skeptical arguments depends on each scholar. Of course, Hume's naturalism, as Kemp Smith highlights,
is distinctly different from current naturalism of epistemology, as Quine once introduced, in that Humean naturalism focuses upon human nature, whereas Quinean one tries to equate epistemology to natural science. Human nature is not necessarily the same as natural science. However, there is one common feature to both naturalism of Hume and Quine. That is to say, broadly speaking, they share the key idea that philosophy, particularly of knowledge, philosophy of knowledge, should be engaged in the task of describing how our knowledge is generated, rather than normatively or rationally justifying our knowledge. Thus, as far as I understand, a core characteristic to be positively emphasized of Hume's philosophy is his basic strategy to simply describe generation of our knowledge or belief without taking the problem of justification seriously. I myself mostly agree with this current dominant naturalism interpretation of Hume's philosophy. At first glance, Professor Beebe's view on Hume's inductive skepticism seems to sympathize with the currently dominant naturalistic interpretation of Hume, because she regards the status of skepticism as something to be abandoned. She says about the skeptical argument, I quote, "They are positively pernicious in promoting philosophical principles." Rather, she emphasizes Hume's negative attitude towards the skeptic by finally concluding that his view would be that they should be consigned to the flames too. As far as her denial of skepticism is concerned, her standpoint sounds to have close affinity with the currently dominant naturalistic interpretation, as the naturalistic interpretation arose from diminishing the significance of skepticism in Hume's philosophy. However, if I am not mistaken, Professor Beebe's argument seems to go beyond this. As I argued before, naturalism, whether Humean one or Quinean one, is supposed to simply focus upon the issue about how our knowledge or belief is generated from a descriptive point of view. But Professor Beebe seems to draw a kind of normative implication rather than descriptive analysis from Hume's argument. What makes me think so is a part of her concluding remark, with negatively evaluating the significance of skepticism. She says, skeptical arguments have no practical application, and therefore conceiving philosophy itself as a discipline with no significance for how we should live our lives. This is quite unique, because as far as I understand, Professor Beebe clearly supposed Hume's argument on causal reasoning could be a kind of guide, or more radically speaking, a kind of law, which teaches us how we should live our lives. To be honest, however, I was wondering how we could understand Professor Beebe's reading of Hume. At least I would like to raise two questions. First, I'm curious to know what Professor Beebe exactly means by practical application. For example, according to Hume's argument, we reach causal judgment between flame and heat in terms of our experience of constant conjunction between those two sorts of phenomena. Of course, it is undoubtedly true that this causal knowledge is useful for us to lead comfortable lives when we treat something related to those, like candles. But this usefulness can make sense only if we put comfort or happiness as a kind of standard or norm that we ought to achieve in our lives. This putting some value as a norm is conceptually
independent of our acquiring causal knowledge in an empirical way. It is one thing to understand causal relations between phenomena, and it is another thing to have some value as our goal. Actually, causal knowledge can be used in various ways, depending on goals we select. Please remember cases of war or firefighters where causal knowledge would be used in a different way from the case we simply avoid burn. This fact suggests that causal knowledge itself has no practical significance without accepting practical value in advance. In fact, as long as we interpret Hume's argument as a kind of naturalism rather than skepticism, we must be very careful to make distinction between descriptivity and normativity in accordance with the sense of the concept naturalism. Secondly, I would like to raise another question from a completely different or perhaps opposite angle from the previous paragraph. Professor Beebe emphasizes repeatedly that Hume's argument on causal reasoning are proposed from a psychological point of view rather than epistemological viewpoint where justification matters. I entirely agree with her, and this understanding evidently fits in well with popular reading of Hume as a naturalist. However, conversely, this very point makes me feel a bit unsatisfied with Hume's argument. What I want to raise here is that causal relations are sometimes applied in our society not so much psychologically as realistically or objectively. A typical case is that we ascribe criminal or moral responsibility to someone at the base of causal relation between harm victims suffered and the behaviors offenders conducted. If this causal relation is just a psychological one, our social system sounds to be too weak, or much worse, arbitrary or variable, depending on who judges, to be acceptable as a public treatment. Our common sense tells that causal relation to support the judgment of the court must be as objectively founded as possible. Otherwise, it might be unjust. At least, if Hume takes causal relation to be just psychological, he should offer additional explanation about how those psychological phenomena could be the basis of our real society. Of course, if Bayesian idea of updating our belief in terms of experience could be recognized in Hume's argument, his theory could achieve some kinds of objectivity. But I'm a bit skeptical about such possibility. Although some Hume scholars emphasize that he knew a Bayesian idea, but I'm a bit skeptical about that. Next, I would like to take the issue of a priori knowledge. You pronounce it as a priori, but a priori knowledge. Professor Beebe says, Hume thinks that he has already explained the origin of a priori knowledge through his account of reasoning concerning relations of ideas. As to this point, I'd like to ask my long-time question. As Hume's argument in skepticism with regard to reason suggests, Hume seems to understand our mathematical calculation or reasoning as our mental process temporarily occurring. If this is the case, I think that even mathematical reasoning should be absorbed into the category of causal relations in the context of Hume's philosophy. Then a question arises. Does Hume really and consistently maintain what is called Hume's fork, that is the distinction between matters of fact and the relation of ideas, or finally abolish rather than polish the fork? I am quite interested in how Professor Beebe understands this point based on her unique normativity interpretation of Hume. That's all. Thank you. 先生、
どうもありがとうございました。それでは、ただいま、37分になっておりますので、8分後、45分から日本時間ですけども、7時45分から再開したいと思います。総合討論に入りたいと思います。8分間の休憩です。
よろしいでしょうか。J'ai perdu l'image à l'instant, mais ça y est. ビビさん、聞こえますか？ Yes, I can. ネイル先生も聞こえますでしょうか？ Je vous entends. Ce n'est pas toute l'image, mais ça n'a pas d'importance. はい、わかりました。それでは、総合討論に入りたいと思います。質問がさまざまな形でなされますので、その都度順を追って皆さんに説明いたします。まず、総合討論の初めに大西さんからネイル先生への質問をしていただきまして、その後ネイル先生から先ほどご質問があった村上先生の質問と、そして今質問されます大西さんの質問に両方に答えていただきます。それでは大西さん、ご質問をお願いいたします。Bonjour Monsieur
c'est Onishi qui a eu la chance de traduire votre texte. Vous m'entendez? Oui. Je commence. Je remercie à M. Mel pour votre exposé, pénétrer jusqu'au fond de l'histoire d'idées, et ceci pour faire surgir une nouvelle figure de monde cartésien. Je désire ici énumérer les éclaircissements nombreux que vous avez apportés, mais faute de temps, je me limite ici à vous poser juste une question. Touchant principalement le caractère ou la nature de la conception cartésienne du phénomène du monde. Voici ma question. Est-ce que ce phénomène se conçoit d'une façon descriptive, ou plutôt le phénomène en question est-il empreint d'un certain caractère prescriptif? Pour préciser le mot prescriptif, je n'entends bien sûr pas que le monde et ses phénomènes physiques soient conçus selon on ne sait quelle théologie. Le point est plutôt que les investigations cartésiennes, physiques et métaphysiques, relèvent de la quête de la sagesse sapientielle. Autrement dit, la physique et la métaphysique partagent comme motif de base la poursuite d'une meilleure vie morale et ainsi une certaine continuité subsistera entre elles. Or, vous avez expliqué le phénomène en termes de perfection. Et l'idée cartésienne de la perfection provient de l'idée de la perfection divine, dont l'idée de la bonté constitue une partie importante. Il me paraît alors difficile de penser que, chez Descartes, le phénomène puisse être saisi d'une manière purement descriptive. Je voudrais donc savoir votre pensée sur ce point, et si c'est possible, je serais d'autant plus heureux que si, à cette occasion, vous pourrez nous apprendre aussi le rapport qu'il y aurait entre le descriptif et le prescriptif dans la phénoménologie husserlienne. Voilà, j'arrête ici, mais j'étais assez clair à votre égard. はい、どうも、大西さん、ありがとうございました。それでは、メール先生、まず先ほど立てられました村上先生のご質問にお答えいただき、次に大西先生の大西さんのご質問に答えていただきたいと思います。どうぞお願いいたします。Bien, je vous remercie pour la lecture de mon texte. Un point de détail, alors j'ai une très mauvaise image et je ne vous vois presque pas et je ne me vois pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais ça n'a pas d'importance, je vais répondre comme si j'étais au téléphone. Merci pour vos trois questions, je vais les traiter distributivement, mais évidemment ce sont des questions qui appelleraient une plus longue réflexion. D'abord, sur la question de la réalité du monde dans les méditations. Il me semble qu'il y a une lecture classique des méditations et de l'ordre rationnel, de l'ordre des raisons, lecture selon laquelle l'existence et la réalité du monde est mise entre parenthèses lors de la première méditation et le monde ou sa réalité ne sont retrouvés que dans la sixième méditation. Avec cette difficulté essentielle, à mes yeux du moins, que le monde est perdu dans la première méditation, c'est le monde dans lequel je croyais vivre, avec d'autres, peut-être fous, mais quand même avec moi. Et dans la sixième méditation, je retrouve un monde où il n'y a plus personne. Ça n'est pas seulement, on sait qu'il y a la critique des qualités sensibles et que le monde qu'on retrouve, c'est l'objet clair, c'est l'objet d'une idée claire et distincte, mais avec cette difficulté que si Descartes nous redonne le monde dans la méditation 6, c'est un monde désert dans lequel il n'y a personne et la possibilité d'y être
avec autrui n'est pas évidente et elle n'est plus constitutive du phénomène du monde lui-même. Alors que, et j'y reviendrai peut-être un petit peu plus loin, mais Husserl a bien montré dans les méditations cartésiennes que l'être avec les autres est une condition de possibilité de l'objectivité en général. Être réel, ça n'a pas d'autre signification que être là pour chacun, c'est-à-dire comme pour moi, comme pour un autre. Donc, à la lecture de ces éléments, je me demande, est-il exact que le monde ait été révoqué en doute dans la première méditation et retrouvé sous la forme de la pure nature matérielle dans la sixième méditation? Or, je ne le crois pas, et je crois qu'il faut lire autrement les méditations de Descartes et se rendre attentif au fait que l'existence du monde comme tel n'est pas prouvée dans la sixième méditation, mais dans la troisième méditation, avec l'existence de Dieu, en même temps qu'il est démontré dans la preuve par les effets que l'être dont on prouve l'existence est en même temps le créateur de tout ce qui existe, tout ce qui peut exister. Et d'ailleurs, dans le texte français, il y a à ce moment, texte français qui traduit exactement le latin, il y a une sorte d'exclamation de Descartes qui est autrement inexplicable, c'est-à-dire si on ne considère pas que c'est là que prouver l'existence du monde, où il est dit, au milieu de la troisième méditation, il existe donc, je ne suis donc pas seul dans le monde. Je ne suis donc pas seul au monde. C'est-à-dire que la preuve de l'existence du monde, à mon avis, elle est enveloppée par la preuve de l'existence de Dieu, par les effets dans la troisième méditation. Et ce qui nous confirme dans cette opinion, c'est l'exposé géométrique à la fin des secondes réponses, où effectivement, en corollaire à la preuve de l'existence de Dieu, il est immédiatement établi que ce Dieu est créateur du ciel et de la terre et de toutes les natures qui y sont contenues. Donc ça, c'était un élément pour répondre à la première question. Pour la deuxième question, je crois qu'il y a eu une... je crains que l'intermédiaire de la traduction ne m'ait pas permis de comprendre exactement la question. Donc ce que j'ai entendu et retenu, c'est la phénoménologie est-elle la dernière forme de métaphysique, de la métaphysique? Et c'est à cette question que je voudrais très rapidement répondre. Évidemment, c'est une question très large sur laquelle je ne pourrais donner que des indications très vagues. Alors, premier point, serait-il problématique et gênant que la phénoménologie fût effectivement la dernière forme de la métaphysique? Et ce que suggérait son exposé, c'est qu'effectivement, Heidegger, en 1927, insinue que la phénoménologie transcendantale de Husserl est encore installée dans les positions ontologiques fondamentales de la métaphysique des temps modernes, à savoir la métaphysique de la subjectivité. Et par rapport à cela, l'ontologie fondamentale de être étant prétend sortir de la métaphysique de l'ego
pour accéder à ce que Heidegger appelle l'analytique existentielle du Dasein. Alors, juste un élément, mais très bref, je crois que cette lecture, un peu simpliste, repose sur un malentendu quant à la signification du concept heideggerien de destruction de la métaphysique. La destruction de la métaphysique en 1927 ne consiste pas à renverser la métaphysique comme Descartes a pu renverser d'une certaine manière la métaphysique aristotélicienne avec son doute radical, mais la destruction au sens d'Heidegger consiste à comprendre l'essence même de cette métaphysique, c'est-à-dire en dévoiler l'essence. Or, de ce point de vue-là, je crois que Heidegger a une approche en fait moins critique et moins, disons, destructrice de la métaphysique qu'on ne le croit, et qu'en un sens, ce qu'il appelle le Dasein, c'est un terme réputé intraduisible. Dasein, dont Heidegger dit que c'est aussi intraduisible que le mot Tao. Le Dasein n'est en un sens une répétition de l'ego cartésien. Je vous renvoie d'ailleurs à l'ouvrage de Jean-Luc Marion intitulé Réduction et donation de 1989, qui consacre un chapitre à montrer comment le Dasein peut s'interpréter comme une répétition de l'ego cogito. Alors, je veux répondre assez rapidement sur cette question, mais il me semble que c'est très important pour élucider et comprendre ce que Heidegger lui-même et la raison pour laquelle Heidegger lui-même définit le cogito de Descartes comme, disons, avec la formule cogito me cogitare. Je pense que je pense. Or, cette formule, dont on a pu dire qu'en fait elle était fausse et que chez Descartes il n'y a pas de redoublement du cogito et que cogito ne veut pas dire cogito me cogitare, le cogito ne veut pas dire penser que l'on pense. Néanmoins, je pense que cette formule est relativement exacte si on la prend dans un sens précis où on comprend cogito signifie me cogitare, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je dis cogito, je précise implicitement que c'est moi qui le pense. Or, si je prends cette formule ainsi, cogito signifie me cogitare, la distance qui sépare le cogito de Descartes et le je pense de Kant, ich denke, cette distance s'annule complètement. Or, je crois que c'était l'ambition d'Heidegger que de trouver justement une formule moyenne du cogito qui convienne à la fois à Descartes et à Kant. Et cette formule, c'est cogito me cogitare. Ce qui montre bien que, par ailleurs, par cette formule, Heidegger voulait montrer contre les néo-kantiens qu'il y avait bien une approche du sujet chez Kant, le sujet de la pensée, qui ne soit pas réductible à un simple sujet logique, un sujet vide. Et de ce point de vue, il me semble qu'on peut comprendre la lecture d'Heidegger en 1927 comme n'étant pas simplement une lecture qui fait table rase de l'ego cogito et de la métaphysique du sujet, mais qui cherche à en atteindre l'essence, et que cette essence est effectivement approchée à travers la formule cogito me cogitare, pourvu qu'elle soit bien comprise.
Bon, pour laisser le temps à la discussion, je passe à la troisième question. Je répondrai peut-être pas directement à la question de savoir si on est dans le descriptif ou le prescriptif, car là encore, je ne suis pas sûr que nous comprenions parfaitement sur les termes, mais je voudrais simplement faire une remarque sur le rapport de la subjectivité au monde chez Descartes, qui, à mon avis, ne peut être compris qu'à partir de l'attribut et du prédicat de l'immensité. Et effectivement, là, nous retrouvons, nous pouvons aborder cette question à partir de textes ultérieurs aux méditations, comme ceux de la correspondance avec Chalut, texte qui d'ailleurs nous ramène, alors non pas au cœur de la méditation 6, mais au cœur de la méditation 4, là où il est dit et déduit que l'ego a le statut de partie, la ratio partis, à l'égard de toutes les choses de l'univers. Et il y a un texte très intéressant dans la méditation 4 qui ne traite pas ouvertement de la question de la pluralité des mondes, mais qui tient pour acquis que mon existence est une partie infinitésimale de l'immensité des choses créées. Et je me contenterai de signaler ici, pour terminer, que Descartes tient un raisonnement très paradoxal et très intéressant en disant que nous devons nous considérer comme de simples parties à l'égard du tout, mais que cette nature de partie, c'est précisément ce qui fait la perfection de l'homme. C'est-à-dire que si je me considère, dit Descartes, comme un individu isolé et séparé de tout et séparément de tout le reste, je me découvrirai comme un être très imparfait, à qui il manque une quantité considérable de choses. Alors qu'au contraire, si je me considère comme l'élément ou une partie de l'universitas rerum, donc du tout des choses créées, c'est en cela que consiste ma principale perfection. Donc je m'excuse, je ne réponds pas à votre question, mais je crois que c'est à partir de ce texte que j'indique que la question doit être traitée et qu'on peut lui donner une réponse. Merci, monsieur. Votre réponse était pour moi très claire. それでは村上先生から大西先生からの、回答があると思うんですけども、さらなる質問が当然あると思うんですが、それはまず、そこには入らないで、次にビービー先生への大西さんの質問をなさっていただいて、その後ビービー先生から一ノ瀬先生の質問と大西先生の質問にお答えいただきたいと思います。それでは大西さんお願いいたします。Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Oh, Okay. you looking to me? Yes. I really appreciate Professor Bibi's interpretation of Hume, persuasive even for those like me who are familiar with French thoughts rather than with Anglo-Saxon way of thinking. In fact, my question, as well as the previous one I formulated to Professor Mail, are both inspired by Professor Ichinose's remark
on the distinction between descriptivity and normativity. Idea to bring into focus not the former, but the latter, normativity. As a counter notion of descriptive in English, descriptive in French, normative in the Humean context corresponds formally to prescriptive in the Cartesian context. It is true that their respective conceptual values are not strictly the same. If, nevertheless, normative concerns the process of justification of human knowledge, and if this process leads in some way or other to the investigation of the causes, grounds, or principles, then normative and prescriptive could be understood in the same direction. Hume himself would refuse to proceed in this direction as far as the prescriptive approach of Descartes is oriented by transcendental goodness. I mean by the prescriptive approach of Descartes, quest for the sapientia and for the perfection in the moral life. But if Hume's refusal is definitive, the subjectum of today's conference, that is, a dialogue concerning philosophical methods of empiricists and rationalists, would be deprived considerably of its eventual reality in its usual sense. That is why I would like to ask to Professor Lee from a viewpoint in a sense opposite to that of Professor Ichinose. On the one hand, you have made clear the opposition between Cartesian doubt and Humean skepticism. But on the other hand, as Professor Ichinose has just noticed, it does not seem that you have abandoned completely a kind of normative implication in your interpretation of Humean philosophy. In the second case, that is, precisely within the realms of certain sympathy you may have towards the normative, I repeat, precisely within the realms of certain sympathy you may have towards the normative. How far could you go to consider, in some integral way, empiricist concern for the justification of knowledge and rationalist aspiration for the sapientia? Conversely and exactly, what, according to you, makes us, perhaps including you, hesitate nonetheless to talk about in one and the same perspective not only human skepticism and Cartesian doubt, but also, and more generally, the Humean normative and the Cartesian prescriptive. This is my question. Thank you very much for your attention. Okay, thank you. You can hear me? どうもありがとうございました。それでは、ビビ先生、一ノ瀬先生と大西先生のご質問にお答えください。Okay. Yeah, okay, that's fine. I'm happy to... okay, so, yeah, thank you to both of you. Those were really interesting questions. So, I'll start... Well, let me start by saying something quite general. So, you're both right that I think that Hume's project is in some ways a normative project. It's not merely interested in describing the psychological mechanisms that produce beliefs. He's interested in the normative status of I mean, there's a mechanism that can work better or worse. We can have beliefs that are justified or unjustified. It's just that I think Hume doesn't think that the skeptic's standards for what counts as justified or unjustified, those are the right standards for Hume. So I think Hume does think there's such a thing for as justification for human knowledge. He doesn't abandon normativity. I guess the starting point is we think of human beings as very cognitively sophisticated animals,
who need to get about in the world in order to get what they want, right? You want to be a good person, or you want to buy milk at the supermarket, or you want to burn your finger on a candle, whatever it is you want. The standards for belief are going to be the standards that will kind of maximize your chances of getting what you want. And that just seems to be, that's a very different kind of ideal, if you like, from the kind of Cartesian ideal of sort of perfection, right? So they might both be after justification, but it's a very different starting point for the kind of justification that we're looking for, I think. I don't know if that really answers Professor Onishi's question, but I'll go on to Professor Ishinose's questions, which were really interesting questions. So there was a question about sort of what I meant by practical applicability, and I suppose, in a way, maybe I just answered that question. So it isn't, the thought wasn't that well-founded causal beliefs can tell us just by themselves how we ought to live. Of course, they don't tell us how we ought to live for just the reasons that you say. We have to start at, you want action, you need desire and belief. And none of the stuff about causal reasoning touches on the question of what the normative standards for desires are. That's a whole different question in moral philosophy. But you need both, and so the thought was just that Hume does indeed have normative standards for beliefs, and those normative standards are not the standards set by the skeptic, they're the standards effectively set in his rules for judging of causes and effects, right? They're to do with making sure that your causal beliefs are tracking the regularities in the right kind of way. So not normative in a sense that they tell you just in themselves how you should live your life, but they play a role in, you know, once you've set some goals, you need the causal beliefs in order to achieve them, and there are better but worse ways of forming your causal beliefs if you want to achieve your goals. So that was the first question. The second question was a worry about if the causal relation is kind of just psychological, doesn't that undermine the kind of objectivity we need for example, having a stable social order? And I guess there are two things that you might mean by psychological here. So in the paper, I was wanting to say that when Hume talks about what people think of his discussion about the problem of induction, that's not really a discussion of the problem of induction. It's a discussion of the psychological origin of belief. So that's a sort of merely psychological discussion. But he does think that causal beliefs, if they're founded in the right kind of way, can be justified or unjustified, right? So when it comes to causal reasoning, he doesn't have just a psychological theory. So again, he has rules for judging of causes and effects. So it's not as though the causal claims that I make and the causal claims that the alternative causal claims that you make are equally valid. One of us will have been abiding by the rules and one of us won't, probably, if we disagree. I mean, there's another thing that one might worry about when one thinks about whether the causal relation is just psychological, which I think in a sense is distinct from the issue about causal reasoning and inductive skepticism. I have a kind of positive interpretative view of what Hume thinks causal claims mean, what the semantics for them are, and what the corresponding metaphysics is, which is a kind of projectivist view. I mean, it's a very sort of it's very similar to Simon Blackman's view about what's going on in Hume. So, given that, there is a sense in which the causal relation is just psychological, right? When we make a causal claim, we're projecting our habits of inference onto the world. There isn't really a kind of objective relation between cause and effect that we pick out. So in that sense, causation is just psychological. But again, I think that doesn't undermine the kind of objectivity that you need for the kind of objectivity that we need in order to be able to engage with each other. Again, because you get the same kinds of normative standards that that place requirements on causal judgments, right? So if I say that taking a homeopathic remedy will cure your snake bite, that's just a false causal claim. I don't have the right kind of evidence that would justify me in claiming it.
So it's not as though you and I can't have a perfectly sensible disagreement about whether the causal claim that I uttered was appropriate or justified. So I think although there is, Hume is placing a lot of attention on the kind of psychological component to all of this, there are still normative criteria that apply both to our reasoning from causes to effects and correspondingly to our causal judgments. The last thing you asked about was a really nice question about whether Hume really maintains Hume's fork, thinking about what he says in that section on skepticism with regard to reason. And I hadn't thought about that before. So it's got to be right that for Hume, I mean, the process that you go through when you come to make some mathematical judgment, that's just a psychological process, it's just a causal process, right? That has to be right. And indeed, he suggests that we can, I mean, if you like view it from the outside, right? Here I am, I've just added up 10 numbers. I know from past experience that when I add up 10 numbers, I only get it right 80% of the time. So now I've got reason not to be certain in whatever conclusion I've just come to, having added up those numbers. But I guess I think you wanted to suggest something more dramatic than I would want to sign up to, which is that somehow we subsume mathematical reasoning and other kinds of formation of a priori knowledge under the category of causal reasoning. And I guess I would want to resist that because it seems like, so maybe I think this is all there is to Hume's fork. There's a psychological difference between different kinds of belief-forming mechanisms. So when you go through the process of intuition and demonstration to come up with some item of mathematical knowledge, you're doing something very different from the reasoning that you go through in order to make a judgment about what the causes of the crash were. Now it might be, maybe there's some kind of epistemic division that goes along with that, in that maybe mathematical demonstration turns out to be a lot more reliable than causal reasoning, but that's going to kind of be a sliding scale, right? The more numbers you try and add up, the less reliable your judgment will be. The more past experience you've had of regularity, the more reliable your causal reasoning will be. It doesn't seem like there's going to be a hard and fast epistemic distinction between relations of ideas on the one hand and matters of fact on the other. Nonetheless, the way that we get to that knowledge, or knowledge on the one hand and belief on the other, is going to be a very distinctive psychological process in each case, right? So I guess I'm kind of thinking that Hume's fork is really a psychological distinction and not an epistemic distinction in the end. Okay, that was it. はい、どうもありがとうございました。それでは、なんでしょう、急ではあるんですけども、まずメール先生に、ビービー先生の今までのお答えをも含めて何かご質問があったらメール先生が、ビービー先生にご質問してください。でその後ビービー先生からメール先生への質問をお願いいたします。まずそういう形で進めていきたいと思います。どうぞよろしく。Vous m'entendez? はい。聞こえます。En effet, je poserai volontiers une question. Je vous remercie de m'en donner la possibilité. Disons, pour faire peut-être le lien entre nos deux propos, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses que j'aimerais aborder, mais simplement sur un point. Moi, j'ai été sensible en révisant les textes de Husserl, en particulier ceux de la crise des sciences européennes, la crise der Orientation Wissenschaften de 1936, de voir que Husserl inscrivait complètement Hume dans une téléologie de l'histoire et de la philosophie, et donc relativisait complètement le scepticisme, le scepticisme
scepticisme supposé de Hume pour l'inscrire, plutôt pour mettre en avant ce qui fait l'objet de la préface du Treatise of Human Nature. Et d'ailleurs, Husserl lui-même insiste beaucoup sur la préférence qu'il a pour le Treatise par rapport à l'enquête sur l'entendement humain, qu'il considère comme un méchant petit écrit sans intérêt. Alors, moi, la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce qu'à votre avis, cette préférence marquée de Husserl pour un Hume plus constructif et au fond beaucoup plus positivement philosophe, vous paraît-elle justifiée ou pensez-vous que ça reflète simplement la lecture et un usage que Husserl fait de Hume? En tout cas, cette question m'intéresse de savoir est-ce que quand on veut minimiser le scepticisme de Hume, est-ce que nécessairement on doit préférer le treatise à l'enquête sur l'entendement humain?はい、どうもありがとうございました。ご回答いただく前に、まずビービー先生からメール先生へのご質問をお願いいたします。Okay, thank you. I'm really sorry. I found it very difficult to follow your talk because there's a lot of background noise to the translation. So I don't think if I ask you a question, it would be a very ignorant question. I didn't quite get what your question to me was again because the noise. So it was a bit at the end that I heard, which is, do I think that the treatise is more valuable than the inquiry? But then there was a question about Husserl's, whether I thought Husserl was right about what Hume thought about human nature. Is that right? I've never read any Husserl, so I It's nearly the point. Shall I answer in English? 僕の方から質問をもう一度的確に、伝えてみたいと思います。よろしいでしょうか。Pardon, ou sinon je vais juste repréciser. Il est vrai que Husserl s'intéresse beaucoup plus au Hume qui veut être le Newton du monde moral que au Hume qui met systématiquement en question, d'une manière sceptique, toutes les affirmations de la philosophie. Alors la question est de savoir si ça vous paraît justifié, si vous pensez qu'il y a bien deux orientations différentes chez Hume, une qui correspondrait plutôt au treatise, l'autre qui correspondrait plutôt à l'enquête, et est-ce qu'il faut choisir entre un Hume, disons, philosophe qui participe à l'élaboration d'une doctrine de la subjectivité et un Hume sceptique qui ne fait que restituer des arguments sceptiques contre, et traditionnels contre la philosophie. リリーさん、ご質問の内容お分かりになりましたか。Oh, yes, I did, I think. Okay, yeah, thanks. I've never thought about whether the two titles of the two works, The Human Understanding versus Human Nature, is a kind of significant question. On the other hand, they do seem to me to be very different kinds of books, despite the fact that there's a kind of structural
they have a very different tone, which I think is not wholly explicable just by saying that the inquiry is supposed to be a more popular version of the treatise. There seems to be kind of more going on to that, and it has a much more kind of epistemological flavour to it, the inquiry, whereas the treatise has a much more psychological flavour to it, right? And I guess that goes along with the two titles, in fact. I guess I think I don't quite know what to say. I think Hume's a skeptic relative to certain kinds of rationalist standards, right? He isn't sort of interested in the question of whether we can kind of attain perfection in various areas. I mean, I guess he thinks that we don't, but he's sort of not interested or worried about that because his starting point isn't that we should, he has a different starting point than kind of what we should aspire to, right? I suppose it's the subjectivity thing that I'm having difficulty with, because I read Hume in some sense, as an analytic philosopher, and although, of course, he's doing all of this from the kind of first-person perspective, and has difficulty when he starts thinking about the external world and so on. I've never really thought of that as addressing issues to do with subjectivity. I mean, it kind of seems to me he sort of fudges various issues about how he's entitled to talk about the external world in the early stages of the treatise, when he's still kind of locked in his own mind. So I think my answer is I don't know what to think about that. I think he sort of, by his own standards, he kind of isn't really a skeptic, but relative to sort of prior rationalist and scholastic standards, he kind of is. So that's not a good answer. Sorry. はい、ありがとうございました。それでは、ビービー先生、メール先生に、ご質問があったら、また。いかがですか。Have you any question to Mr. Mayor? You can ask any questions to Mr. Mayor. Have you any question to Mr. May? No. I couldn't hear the talk well enough to be able to ask a sensible question. はい、わかりました。どうもありがとうございました。それでは、今までのお二方の、はい。それでは今まで、ご質問するとそれに対する応答があるんですけども、皆さんの中から、それに対するお答えはよろしいですか。あと一ノ瀬先生もそれに対する。私の方から一言だけメール先生に申し上げたいと思います。メール先生がカルテジアンではなくてクステリアンだということがよく分かりました。そして、私たち日本ではデカルトのテキストはメディタシオメタフィジックではなくメディタシオネス・デ・プリマ・フィロソフィアを読んでおります。メ
メール先生の世界っていうのが物体のない世界であって、そして私あるいは私たちというふうに申し上げていいでしょうか。そのデカルト理解と随分違うということがはっきり分かって、それはとても大きな収穫でした。これが私の意見です。先生、よろしいでしょうか。何か村上先生の今のご回答に対してコメントがあったら。Oui, très rapidement. Je voulais simplement dire que non, je ne suis pas spécialement husserlien. Je crois qu'il est indispensable de comprendre ce que Husserl a compris de Descartes, et ça, pour moi ça ne fait aucun doute, et de comprendre aussi ce que Husserl n'a pas compris de Descartes. Et en fait, bon, vous le savez, je suis plutôt cartésien, mais je suis un cartésien qui n'est pas du tout enfermé dans les meditationes et prima philosophia, dans les méditations de 1641. Et je travaille aussi beaucoup sur des questions de physique et de cosmologie. Et le sens de mon travail, c'est précisément d'essayer de renouer des liens entre les questions fondamentales dans le domaine de la cosmologie et les questions qui se posent au niveau des méditations métaphysiques, en leur répondant donc, si vous voulez, pour dire très simplement quelle est la nature et l'optique de mon travail, pour paraphraser le titre de l'ouvrage de Dan Garber qui bien connu, qui était sur la physique et métaphysique de Descartes. On pourrait dire que moi je travaille plutôt sur la cosmologie théologique de Descartes. Voilà, c'est ça mon angle d'approche. Oui, どうもありがとうございました。それでは一ノ瀬先生、メール先生、あるいはビービー先生なりご質問がありましたらお願いいたします。I have a question about Professor Mary's presentation. So let me ask a question in Japanese. メリー先生にお伺いしたいのは、非常に大きな質問ですけれども、形而上学と認識論っていうのはどういう関係を持っているのかということについてお伺いしたいんです。エピステモロジーです。エピテモロジーです。お話を聞いている限り、ヒュームは形而上学の系譜の中に位置づけられていましたけれども、先ほどビービー先生が引用されたように、ヒュームは形而上学を完全に拒絶するところにヒュームの哲学の特徴があるわけですね。ただヒュームの哲学と認識論がどう関わっているのかという点もビービー先生がおっしゃるように非常に解釈の難しいところですけれども、メル先生はどういう仕方で形而上学と認識論というのを対比しているのか、あるいは関係づけているのか、そこをお伺いしたいと思います。Écoutez, je pense que, étant donné l'heure, je ne pourrais pas vous répondre d'une manière satisfaisante à la question du rapport entre métaphysique et épistémologie. Alors je me contenterai, vous m'excuserez de ne pas pouvoir faire plus, mais je me contenterai juste de revenir sur un point de mon exposé qui peut-être a créé un certain malentendu, car il est bien évident que ce n'est pas moi, mais bien Husserl
qui replace Hume au centre de l'histoire de la métaphysique et d'une métaphysique qui, au fond, aboutit à ce qu'il pense être la découverte de la subjectivité transcendantale, hein, qui est une notion qui d'ailleurs n'a pas de sens chez Descartes, n'a pas de sens chez Kant et n'a pas de sens chez Hume, mais a bien un sens pour Husserl, que Husserl projette rétrospectivement dans l'histoire de la philosophie, qui le voit fugitivement chez Descartes, qui le voit plus ou moins lié chez Kant, mais qu'il trouve effectivement chez Hume. Et j'étais parti, je crois, de mémoire qu'il s'agit du paragraphe 36 de la crisis de Husserl, où on voit bien effectivement ce mouvement rétrospectif par lequel Husserl fait de Hume un jalon, une étape importante dans la découverte de la subjectivité transcendantale. Et en quoi Hume a-t-il un intérêt ou une importance dans cette découverte? C'est à cause de sa théorie de l'affectivité. Hein, c'est comme la théorie des émotions et des affects dans le Treatise of Human Nature est pour lui un point important qui va permettre à Husserl de comprendre que la subjectivité transcendantale, c'est une subjectivité qui comprend la sphère de l'affectivité et des émotions, voire même éventuellement des valeurs, mais sans pour autant qu'on soit simplement dans la description d'une subjectivité empirique. Alors, il est tout à fait possible que ça soit tout à fait faux et tout à fait contestable, et je ne doute pas que pour nos amis anglo-saxons qui pratiquent une lecture analytique de Hume, c'est totalement absurde, mais c'est Husserl, et je pense que ça a malgré tout un certain intérêt par rapport à l'œuvre philosophique de Hume. Voilà. Je m'excuse de n'avoir pu répondre à la question de l'épistémologie. Et si c'est mon dernier mot, je le dis, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimashita. 他皆さんご質問がなければフロアに回したいと思いますけれども、皆さんご参加なさっている方でご質問をなさりたい方がいらっしゃいましたら挙手をお願いいたします。もちろんどうぞ。村上先生がビービー先生にご質問が一つありますので、お聞きください。ビービー先生に質問があります。発表をとても興味深く拝見いたしました。一つだけ一ノ瀬先生や大西さんが質問された視点とは違う質問をしたいと思います。乖離論に関してです。デカルトの乖離疑いと違うことをはっきりさせてくださいましたけれども、結局ヒュームの乖離論は心理学的で実践的で経験的事実の上に基盤を持っている。その疑いが経験の場を超えてしまうと疑いが空回りをしてしまって全ての信念は正当化されないということになってしまう。でも実際に経験的に正当化される信念もある。ですからその認識論的な乖離論というのは結局何もしたことにならない、そういうふうに、おっしゃっていたように思うんですけれども、ヒュームの乖離論は心理学的な場としての経験的事実が成立しなければ生きた乖離論も成立しないということを示しているんでしょうか。言い換えますとヒュームの乖離論は経験の確かさを測ることになるんでしょうか。逆に言えば
生きるという場所に成り立つ会議論によってでなければ、経験の場の確かさの基盤、そこを探すことができない。その基盤の上に成立する自然の成立性原理がそこに見出されるでしょうか。成立性の原理の保証が経験を超えることにもしかしてなったとしても、経験的な基盤からそれを離してしまうことができないという仕方で、成立性の原理というのは信念にぴったりくっついているということになるのでしょうか。その会議論が経験の確実性のありさまをその都度その都度の局面で浮き彫りにすることを通して、成立性の原理もそして因果性もその信念の強固さ、硬さが保たれるということになるんでしょうか。こういうふうに理解してよろしいでしょうか。Okay, thank you. I'm not sure I got all of that, but I think I got the last part, which was about sort of the certainty of empirical knowledge, and in particular the principle of the uniformity of nature. So I think Hume thinks that that principle is an extremely well justified principle. We have lots of empirical grounds to think that it's true. It can't be certain, right, because it's possible to conceive a change in the course of nature, but maybe so Hume has this notion of proof, right, in empirical knowledge. I mean, for empirical beliefs, he really thinks that you can, when you've got sufficient experience of regularity, that really does prove that that regularity holds, or that the equivalent causal claim is true. But he can't mean certainty by proof, right? Because he has a conceivability principle, which effectively says that you know, if you can conceive the opposite of something, then it can't be certain. So proof is sort of in a way something a little bit less than certainty. Maybe it amounts to a kind of psychological state of certainty, but that's not the same as a kind of epistemic sense of certainty, according to which it kind of you're entitled to think that it couldn't possibly be false. I'm not sure if that answers your question, though. So there's a kind of mitigated skepticism that one might have with relation to empirical beliefs about matters of fact. That's all entirely fine. We ought not to be too confident of our beliefs. They're always subject to revision. We need to be very careful to make sure that we're not deploying ideas that lack a basis in impressions, jumping too hastily to causal conclusions, and so on and so on. But skepticism in the kind of old-fashioned, not old-fashioned, the sort of the Peronian or sort of intellectual senses of skepticism, those are just off Hume's agenda, right? But I think I just said some things that related to things that you said. I'm not sure I actually answered the question. ありがとうございました。次第に議論、質問、討論を通して、いろいろさまざまな興味深い問題点が、浮かび上がってきたところで、会議を終わらなきゃならない、これ時間的な制限がございますので、残念ではありますが、今回のWEB国際会議は、これで、終了ということにいたしたいと思います。ネイル先生、ビービー先生、どうも今回の会議にご参加していただきありがとうございました。ありがとう。それから皆さんありがとうございました。ありがとう。